यूनिसेफ और ग्रेविट्स फाउंडेशन द्वारा बाल स्वास्थ्य और विकास पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। बच्चों के स्वास्थ्य, विकास, सुरक्षा और शिक्षा के लिए यूनिसेफ और भारत सरकार के बीच एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके अंतर्गत बच्चों के यौन शोषण रोकने के लिए उपयोगी ग्रेविट्स फाउंडेशन का गुड टच बैड टच अभियान बाल कल्याण व शिक्षा विभाग पूरे राज्य में चलाएं। ऐसा महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति डॉक्टर नीलम गोढ़े ने कहा। उन्होंने किशोर न्याय अधिनियम और अन्य बाल सुरक्षा कार्यक्रमों को मराठी में उपलब्ध कराने के लिए एक अभियान चलाने की भी अपील की। We should tell our parents everything about good touch and bad touch. Thank you, UNICEF India and Gravitas Foundation. Bye. I would say that first and foremost, I think parents need to be counseled. Because if the foundation of a child is not right, then nothing can be achieved. And yes, we are living in a world that has nuclear families. And like Dr. Vidya said, that it is important. I mean, my son was brought up with his grandparents. And children are naturally, the culture, the values are naturally inculcated in children, whether you teach them or not. I've heard my son say a lot of times that, where I feel that he's just imbibed it from his grandparents, a lot of things. So that gives me a great feeling. Coming back to nutrition, I mean, I personally didn't know that a child's brain developed in the first 2-3 years. And I'm going to make sure that my grandchildren are taken extra care of. And I'm going to speak to, like, Jugnuji said, that we should tell our friends and families and near and dear ones around that how important it is. Because I think if the nutrition is not right, if there is no health, then there is no development. Especially the, the cognitive, development, your brain function, your emotional function, everything comes together. And children are learning from their parents. Here we have spoken about gadgets, mobiles, so many things, and yes, everything is, we are living in today's times, positive in so many ways, negative in so many ways. We go for dinners, we see families, like literally parents, 2 children sitting, each one on their mobiles. And like you rightly said, then why do you make a day of it? Why do you make an afternoon of it? So we as parents first need to be counseled. ग्रॅव्हिटस फाउंडेशन आणि युनिसेफ यांनी आज एक राऊंड टेबल चर्चा बालकांच्या प्रश्नावरती आयोजित केलेली आहे आणि गुड टच बॅड टचच्या विषयावरती ग्रॅव्हिटस फाउंडेशनने जवळजवळ 4.5 लाख विद्यार्थींपर्यंत ते पोहोचलेले आहेत. त्याचबरोबर युनिसेफ आणखीन ग्रॅव्हिटस फाउंडेशनच्या बरोबर महाराष्ट्रामध्ये बालकांच्या प्रश्नावर अनेक काम करणाऱ्या ज्या संस्था आहेत शैक्षणिक क्षेत्रातल्या त्यांना देखील बोलावलेलं आहे. मला असं दिसते की बालकांची सुरक्षितता, बालकांचं आरोग्य, बालकांचं शिक्षण, बालकांचे अधिकार, त्याचबरोबर विशेष परिस्थितीतली जी मुलं असतात, मग ती कोविडमुळे अनाथ झालेली असतील किंवा शेतकरी आत्महत्येमुळे अनाथ झालेली असतील, अशा मुलामुलींच्यासाठी काम करण्याच्या संदर्भात आजची बैठक आयोजित केलेली आहे. आणि खरं सांगायचं तर एवढी प्रचंड बाकीचं सगळं वातावरण गंभीर असताना, हिंसाचार चाललेला असताना बालकांच्या प्रश्नावरती या संस्था काम करत आहेत. म्हणून मी या कामाला अग्रक्रम देऊन आज इथे उपस्थित राहिलेली आहे. आणि त्यामुळे उषा काकडे, त्यांचे सगळे सहकारी, बालकांच्या प्रश्नावर काम करणारे इतर संस्था यांनी मिळून विधान परिषदेचे उपसभापती म्हणून या कामाला मी कसं अधिक चालना देऊ शकेन या दृष्टिकोनातून मी निश्चितपणाने विचार मांडणार आहे. आणि मला अशी अपेक्षा आहे की अतिशय चांगलं काम जे युनिसेफ आणि बाकीच्या संस्था महाराष्ट्रात करत आहेत ते अजून मजबूत झालं पाहिजे, जेणेकरून अजून मुलांना सुरक्षितता आणि जीवनाची संधी मिळाली. As a mother, when I want to teach my children something, I will show them a really scary movie and say, do not do this,
or if they want to go on a trip alone, I will show them a movie, Hostel. This is what happens. Do not do this. I think films really are very powerful. We learnt a lot in our childhood from movies. We learned what is right and wrong, and that evil is defeated and good always wins. That's all we learned. I don't think our parents sat and we learnt it from the movies. Very true. I think, like she said, educating parents, having short films that are more entertaining. Sorry, the UNICEF films were lovely, but I don't think any child will sit and watch it. So we need little more entertaining films to teach the children. Very No, true. I'm saying, and also the attention span is very less. So maybe like a minute, like they're watching reels all the time. You know, they're watching it because it gets over in a minute. So I think anytime you all need me to come, make some entertaining, educational films, I'll be more than happy to come and do that. Because I think children will learn from watching. I think parents, Absolutely. I think we definitely need to educate parents. Like we have counseling sessions for children in school where they teach them about sex education in a really boring manner. I think we need to call the parents, talk to them and how they should talk to the children. I'm very, very open with my kids, and yes, I had a planned pregnancy, but I planned only for one. Just happened to have 3 along. I think parents, as a mother, we are always struggling to do the right thing. I think we are all good mothers and we are all clueless mothers at some point. So I think we need to be educated more than anyone else. And I think I admire Jugnu and Padmini, but I don't think any mother should be told they need to sacrifice or give up anything for their children. The children need to learn. The mothers have a career too. The mother's a working mother. And that's what I would, hats off to anyone who can do, but I think I will go mad if I sit with my children 24 hours and they will go mad too. So I think, and it's also important, I teach my son all the time. I think it's also important to educate the fathers. Very true. Most important, the fathers need to be as involved in the parenting. Luckily, I have a husband who's more hands-on than me, which is why I can leave them and come here and do this. But I think most fathers, this generation of fathers is definitely more hands-on than our fathers were. The mothers did everything. Very true. So I think the dads need to be involved. They need to also be counseled as to how to treat their wives, so that the children learn from that, and we'll keep 14 स्टेट्स में हमारा प्रेजेंस है। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, हम 2-3 मुद्दों पर बात करना चाहते हैं जो बच्चों के हित में हैं, और वो हम उनके अधिकार के परिप्रेक्ष्य में बात करने जा रहे हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार, जीवन का सर्वाइवल का अधिकार है, पानी का पीने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार है, और संरक्षण का भी अधिकार है। तो इन सब चीज़ों में, और एक और जो चीज़ है कि बच्चों को जो विकास है, उसमें जो शारीरिक विकास है वो तो एक बात है ही, जो हम दिखते हैं और समझ भी पाते हैं, पर मानसिक विकास किस तरह से होती है और कैसे जितना जल्दी हम इंटरवीन करें उतना अच्छा है बच्चों के लिए। मतलब 6 साल से अंदर जितना आप कर सकते हैं, बुद्धि का विकास 80% तक बढ़ जाता है। ये संदेश हम इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से, जो आज इस मीटिंग में आए हैं ग्राविटास के माध्यम से, उन तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो आगे जाकर क्लाइमेट चेंज की बात करें, कैसे हम युवाओं को इस मुद्दे में शामिल कर सकें, कैसे रीडिंग कैंपेन पर बात कर सकें। इन 3-4 मुद्दों पर हम आज डिस्कस करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इनके माध्यम से मैसेज फैले।